Wie sinnvoll ist es, einen Lastwagen zu stehlen, wenn seine Höchstgeschwindigkeit so niedrig ist? Bei einem Vorfall in Wisconsin am 26. September 2023 kam es zu einer langen und gefährlichen Verfolgungsjagd mit einem gestohlenen Sattelschlepper. Setzte während der Verfolgungsjagd Reifenlöschgeräte und ein gepanzertes taktisches Fahrzeug ein. Die Reifen des Lastwagens wurden zerfetzt und auf der Straße verstreut. Der Sattelauflieger fuhr weiter und überfuhr die Felgen, wodurch das Heck des Aufliegers in Brand geriet. We're coming up to a bunch of traffic here right after the sled vehicle, lane 2, speed. Or lane 2 is only up to traffic 60 miles an hour. Lane 2, speed 60 miles an hour, traffic light, road conditions good. Copy. 554, see if you can get Juneau County to do a roadblock. Get Juneau County to do a roadblock. You can get Juneau County to do a roadblock somewhere. 513 to 503, requesting a pit due to light traffic over 50.8. Go. Wenn du actiongeladene Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagden wie diese magst, kannst du unseren Kanal abonnieren. Or 75.6 now. 75 over. I mean, one of these better than us is up and down. I mean, over 60, about 60 miles an hour. And there's no. 10-4. I'm going to shut down the eastbound on-ramp. Stop at 85 off-ramp. Die Verfolgungsjagd dauerte etwa 50 Meilen und schließlich musste der Fahrer das Fahrzeug wegen des Feuers anhalten. Als der Lastwagen gestohlen wurde, ortete der Besitzer des Lastwagens das Fahrzeug mit GPS und informierte die Polizei. Gut, dass es mutige Menschen gibt. Während einer rasanten Verfolgungsjagd in einem gestohlenen Fahrzeug mit 2 bewaffneten Verdächtigen riefen die Polizeibeamten einen vorausfahrenden Lastwagenfahrer um Hilfe. Wer war der Fahrer? Bernalillo County Sheriff's Deputy Matthew Marcus to any 18-wheeler that can render any assistance in stopping a vehicle that we're pursuing. Yeah, which car are you trying to stop there, officer? Okay, we're attempting to stop the red car. It's in the fast lane. It's coming up on you here pretty quick. 10-4, I got him inside. Don't ruin your truck or anything. We just want to slow him down. We don't want to wreck your truck or anything like that. 10-4, I got him. Moving over to the left lane now.
Nachdem er den Funkspruch gehört hatte, meldete sich der Fahrer freiwillig zur Hilfe und blockierte mit seinem Fahrzeug erfolgreich die Autobahn, sodass die flüchtenden Verdächtigen nicht weiterfahren konnten. Als die Fahrzeuginsassen erkannten, dass sie den Lastwagen nicht überwinden konnten, hielten sie an und ergaben sich. Obwohl es im Allgemeinen nicht ratsam ist, Zivilisten in die Polizeiarbeit einzubeziehen, stellte sich in diesem Fall heraus, dass der Lkw-Fahrer ein ehemaliger Hilfs-Sheriff aus Alabama war. Im Juli 2015 stahl ein 40-jähriger Arbeiter, Nicholas Churchill, in Norfolk und Suffolk, England, einen 20-Tonnen-Kipplaster aus dem Steinbruch, in dem er arbeitete, was zu einer zweistündigen Verfolgungsjagd führte. Der Vorfall begann, nachdem Churchill mit seinem Arbeitgeber über die Klimaanlage des Fahrzeugs gestritten hatte. Das Gericht erfuhr jedoch, dass es an diesem Tag etwa 13 Grad Celsius warm war und dass Churchills Hitzegefühl durch die Einnahme von Amphetaminen verursacht worden war. Churchill fuhr den LKW mit einer Höchstgeschwindigkeit von 48 Kilometern pro Stunde über eine Strecke von etwa 64 Kilometern, rammte 3 Polizeiautos und verursachte einen Gesamtschaden von 28.000 Pfund. Die Polizei setzte ein Reifenplatzergerät, Stinger, ein, um das Fahrzeug zu stoppen. Aber die schweren Reifen des LKW machten diese Methode unwirksam. Während der Verfolgungsjagd überfuhr Churchill einen Polizeibeamten und verursachte eine Panik, indem er in eine Fußgängerzone mit Einkäufern fuhr. Vor dem Norwich Crown Court bekannte sich Churchill des gefährlichen Fahrens, des Fahrens ohne Führerschein und des Fahrens unter Drogeneinfluss für schuldig. Das Gericht verurteilte Churchill zu einer 14-monatigen Haftstrafe und setzte seinen Führerschein für 2 Jahre aus. Richter Anthony Bate erklärte, der Vorfall sei ein schockierendes und anhaltend gefährliches Beispiel für das Fahren. (1993) stahl ein Unbekannter in Sparks, Nevada, einen neuen Muldenkipper im Wert von etwa $700.000 von einer örtlichen Baustelle. Dies führte zu einer Verfolgungsjagd der Polizei mit geringer Geschwindigkeit, die 4 Stunden dauerte und sich über etwa 75 Meilen erstreckte. Der LKW wurde von Polizeieinheiten verfolgt, als er mit etwa 30 Meilen pro Stunde auf der Autobahn unterwegs war. Während der Verfolgung hielt der LKW erst an, als ihm der Kraftstoff ausging, und hielt schließlich an, als ihm der Kraftstoff ausging. Der Fahrer ergab sich widerstandslos. Ein Mann stahl einen Müllwagen und löste damit eine rasante Verfolgungsjagd aus. Die Polizei setzte erfolgreich einen Stoppstock ein, um die Vorderreifen des Fahrzeugs zu zerstören. Obwohl die Reifen zerstochen waren, fuhr der Verdächtige auf den Felgen weiter.
Die Verfolgungsjagd endete, als der Verdächtige den LKW in einen kleinen See fuhr. Der Verdächtige wurde gezwungen, am See anzuhalten und wurde in Polizeigewahrsam genommen. Alright, he's very signal 12, almost lost it. Stopped at Reinhardt. Turn 908. I'm tapping the one from International and Hebrew. Ramsey. Yeah, he's off the road somewhere. He's in Heathrow. He's just going into Lake Crossing. Goodbye, driving into the lake. Thank you, Bale. Truck's going into the lake. 3614 unit should be Story Lake Park. He's at the lake edge, still in the vehicle. Watch him. Look back in the truck for some. Watch him. Take cover. All units on scene. I've got a K-9 officer behind me from Orange County if we need K-9. Okay, he's complying with orders so far. Prone on ground. Secure. Subject in custody, 914 hours. Verfolgte die Polizei einen gestohlenen Hyundai Elantra. Der Täter ließ das Fahrzeug stehen und flüchtete und stahl dann den Lastwagen mit Sattelauflieger. Die Polizeibeamten versuchten, das Fahrzeug mit Hilfe von Reifenstechern anzuhalten. Der LKW fuhr jedoch weiter, obwohl seine Reifen zerstochen waren. Der LKW fuhr auf den Parkplatz eines Unternehmens in Bullitt County und bog auf die East Blue Lick Road ab. Kurze Zeit später kam er von der Fahrbahn ab und kippte in einem Waldstück um. Der Verdächtige wurde noch am Unfallort festgenommen und in das Krankenhaus der University of Louisville gebracht. Die Behörden gaben an, dass der Verdächtige eine Substanz, möglicherweise Heroin, eingenommen hatte, bevor er festgenommen wurde. Das SWAT-Team musste mit einem 50-Kaliber-Gewehr auf den Motor schießen, um den Lastwagen zu stoppen. Um 13:30 Uhr wurde der Polizei des Bundesstaates Ohio ein Lastwagen gemeldet, der gefährlich auf der Interstate 75 fuhr. Die Polizei verfolgte den Fahrer, der ein Stoppschild missachtete, bis nach Cincinnati, wo sich die Verfolgungsjagd auf die Autobahnen 171 und 1275 ausweitete. Der Fahrer war in Begleitung seiner Frau und nahm sie als Geisel. Back down. All four of you back down. Look out. Get that car 64, get that car back off the down. Get the car back off the
10. Hands off when you are. Back off of you. Somebody get 6, set up, doors open. Somebody get 6, set up, doors open. Give your license now. Driver, just stop. Stop. We can work this out. What lane is he in? We're getting... He's sitting right here towards 52. Don't walk down. Right lane. Right lane. We don't have communication with the thing. Let's see if they've got something else. Let's see if the county, we can get those head up. Drivers on the thing with the negotiator this time, though. Okay, I'll let you just back off a little bit while he's on the phone. Back off a little bit, give him a little distance. He's done your way. Northbound side of 275 is now northbound, approaching 52 exit. Okay. 1546 day your location. Der Lastwagen hielt mehrmals an, gab aber nicht auf. Einmal verließ er sogar seinen Anhänger und fuhr mit einer Geschwindigkeit von bis zu 130 Kilometern pro Stunde weiter. Die Frau wurde schließlich freigelassen, wurde aber körperlich misshandelt und erlitt einen Beinbruch. Fall back, OC, fall back a little bit. Turn around. OCS, clear out of the way for CPD. Clear out of the way for CPD. Field source down here, Chuck. 68X6. Good. Bring the commercial 6 down to the northbound 69.4. Bring them down to 69.4. Set them up. Okay. 10-17-43 out of you. Advise her, as soon as she gets here, Hamilton County's got a unit sitting on the ramp. I need her to set them up and use the guard. That's real. Where? Right there, 1743. So back off, back off. Got him. Rear left-handed. Die Polizei setzte Reifenplatze ein, um den LKW zu stoppen, und schließlich stoppte das SWAT-Team den LKW, indem es mit einem Kaliber 50 Gewehr auf den Motor schoss. Der Fahrer bedrohte sich selbst mit einem Messer, wurde jedoch mit einem Taser neutralisiert und in Gewahrsam genommen.